Слушая повествование о жизни и замечательных качествах Притху Махараджи, можно прославиться, прожить долгую жизнь, достичь райских планет и оградить себя от оскверняющего влияния века Кали. Только тот, кто слушает эти повествования, может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, испытать все наслаждения и освободиться из материального плена. Поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Purport: by reading and hearing the narrations of the life and character of Prithu Maharaj, one naturally becomes a devotee. And as soon as one becomes a devotee, his material desires automatically become fulfilled. Комментарий. Читая и слушая повествования о жизни Махараджа Притху и его удивительных качествах, человек не сможет не стать преданным, а когда он станет преданным, все его материальные желания исполнятся сами собой. Therefore, it is recommended in the Srimad Bhagavatam 2.3.10, akama sarva kama va moksha kama udaradhi tibrena bhakti yogena yajetu purushang param. Поэтому в Сримад Бхагаватам сказано: Guru Maharaj, you can continue the verse. Did the devotees hear your... I didn't read it out because you've read it. Okay, if a person wants to return home back to Godhead, or wants to become a pure devotee, a kama, or wants some material prosperity, sakama or sarvakama, or wants to merge into the existence of the Supreme Brahman effulgence, moksha kama, he is recommended to take to the path of devotional service and hear and chant of Lord Vishnu or his devotee. Если человек хочет вернуться домой к Богу или хочет стать чистым преданным Господа Акама, получить те или иные материальные блага, Сакама или Сарвакама, или погрузиться в бытие Всевышнего, называемого сиянием Брамана, Мокшакама, ему следует встать на путь преданного служения, начать слушать и пересказывать повествования о Господе Вишну или его преданных. This is the sum and substance of all Vedic literatures. В этом суть всех ведических писаний. Vedaischa sarvair aham eva veja, Bhagavad Gita 15:15. Цель Ведаисcha Сарварахам Эваведя Бхагавад-гита 15:15. The purpose of Vedic knowledge is to understand Krishna and his devotees. Цель изучения Вед — познать Кришну и его преданных. Whenever we speak of Krishna, we refer to his devotees also. Говоря о Кришне, мы всегда имеем в виду его преданных. For he is not alone. Потому что Кришна не бывает один. He is never near Vishesha or Sunya without variety or zero. Его нельзя считать нирвишешей, лишенным разнообразия, или шуньей, пустотой. Krishna is full of variety, and as soon as Krishna is present, there cannot be any question of void. Кришна исполнен разнообразия, поэтому там, где есть Кришна, не может быть и речи о пустоте. Again, the translation: by hearing the narration of Prithu Maharaj, one can become great, increase his duration of life, gain promotion to the heavenly planets, and counteract the contaminations of this age of Kali. In addition, one can promote the causes of religion, economic development, sense gratification, and liberation. Therefore, from all sides, it is advisable for a materialistic person who is interested in such things to read and hear the narrations of the life and character of Prithu Maharaj. Еще раз прочитаем перевод стиха. Слушая повествование о жизни и замечательных качествах Притху Махараджа, можно прославиться, прожить долгую жизнь, достичь райских планет и оградить себя от оскверняющего влияния века Кали. Тот, кто слушает эти повествования, может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, испытать все наслаждения
и освободиться из материального плена. Поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. I'll read the next verse also. Давайте следующий стих еще прочитаем. Vijaya Bimukho Raja Shutvaitad Apiyatiyan Palim Tasmai Harantyagre Rajana Pritaveyata. If a king who is desirous of attaining victory and ruling power chants the narration of Pritha Maharaj 3 times before going forth on his chariot, all subordinate kings will automatically render all kinds of taxes unto him, as they rendered them unto Maharaj Prithu, simply upon his order. Если царь, который стремится одержать победу и завоевать власть, прежде чем зайти на колесницу, трижды перескажет повествование Махараджи Притху, его вассалы, как это было во времена Махараджи Притху, сами уплатят все налоги и подати по первому его требованию. Purport: since a Kshatriya king naturally desires to rule the world, he wishes to make all other kings subordinate to him. This was also the... Sorry, go on. Комментарий. Желание править миром совершенно естественно для царя Кшатрия, поэтому он всегда стремится подчинить своей власти всех остальных царей. This was also the position many years ago when Pritha Maharaj was ruling over the earth. Так обстояло дело и в те давние времена, когда землей правил Махараджа Притху. At that time, he was the only emperor on this planet. Тогда он был единственным императором на этой планете. Even 5,000 years ago, Maharaj Yudhisthira and Maharaj Parikshit were the sole emperors of this planet. Всего 5000 лет назад Махараджа Юдхиштхира и Махарадж Парикшит тоже были единовластными правителями земли. Sometimes the subordinate kings rebelled, and it was necessary for the emperor to go and chastise them. Бывало, что вассальные цари восставали против их власти, и тогда императорам приходилось усмирять непокорных. This process of chanting the narrations of the life and character of Pritha Maharaj is recommended for conquering kings if they want to fulfill their desire to rule the world. Тот, кто хочет одолеть других царей и стать повелителем мира, должен читать и пересказывать повествования о жизни и добродетелях Махараджи Притху. Vijaya Bimukho Raja Shrutvaitad Apiyatiyan Balim Tasmai Harantyagre Rajana Pritaveyata. Balim Tasmai, a king who is desirous of attaining victory, ruling power, chants the narration of Pritha Maharaj 3 times before going forth on his chariot, all subordinate kings will automatically render all kinds of taxes unto him, as they rendered them unto Maharaj Prithu, simply upon his order. Если царь, который стремится держать победу и завоевать власть, прежде чем зайти на колесницу, трижды перескажет повествование Махараджи Притху, его вассалы, как это было во времена Махараджи Притху, сами уплатят все налоги и подати по первому его требованию. And the next verse also, 37. И еще один стих прочитаем. Muktanya Shango Bhagavat Yamalam Bhaktim Udvahan Vainyasya Charitam Punyam Srinuyat Char Shravayat Partat. A pure devotee who is executing the different processes of devotional service may be situated in a transcendental position, being completely absorbed in devotional consciousness. But even he, while discharging devotional service, must hear, read, and induce others to hear about the character and life of Prithu Maharaj. Перевод стиха. Чистый преданный, поглощенный разнообразной деятельностью в преданном служении, занимает трансцендентное положение, так как он полностью погружен в сознание Кришны. Но даже он, служа Господу, должен слушать, читать и побуждать других слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху.
Purport: there's a type of neophyte devotee who is very anxious to hear about the pastimes of the Lord, especially the Rasa Lila chapters in Srimad Bhagavatam. Комментарий. Некоторым преданным неофитам очень нравится слушать повествования об играх Господа, особенно те главы Шримад Бхагаватам, где рассказывается о Раса Лиле. Such a devotee should know by this instruction that the pastimes of Prithu Maharaj are non-different from the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Из этого стиха такие преданные должны уяснить, что игры Притху Махараджа не отличны от игр Верховной Личности Бога. An ideal king, Prithu Maharaj exhibited all talents in showing how to rule the citizens, how to educate them, how to develop the state economically, how to fight enemies, how to perform great sacrifices, yagyas, etc. Как идеальный царь, Притху Махараджа продемонстрировал незаурядные способности, показывая, как нужно править своими подданными, просвещать их, развивать экономику государства, сражаться с врагами, совершать великие жертвоприношения, яги и так далее. Thus, it is recommended for the Sahajiya or the neophyte devotees to hear, chant, and get others to hear about the activities of Prithu Maharaj, even though one may think himself to be in the transcendental position of advanced devotional service. Поэтому сахаджи или преданные неофиты должны слушать, пересказывать и побуждать других слушать повествования о деяниях Притху Махараджа, даже если они считают, что, занимаясь преданным служением, они уже достигли трансцендентного уровня. So again, the verse Muktanya Sango Bhagavat Yamalam Bhaktim Udvahan Vainyasya Charitam Punyam Srinuyachar Shravayat Patat. A pure devotee who is executing the different processes of devotional service may be situated in a transcendental position, being completely absorbed in Krishna consciousness. But even he, while discharging devotional service, must hear, read, and induce others to hear about the character and life of Prithu Maharaj. Еще раз прочитаем перевод стиха. Чистый преданный, поглощенный разнообразной деятельностью в преданном служении, занимает трансцендентное положение, так как он полностью погружен в сознание Кришны. Но даже он, служа Господу, должен слушать, читать и побуждать других слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджа Притху. So yes, for all kinds of persons, it is recommended to hear about Prithu Maharaj. Таким образом, слушание у Махараджа Притху рекомендуется самым разным людям. And not only Prithu Maharaj, but the whole Srimad Bhagavatam. Причем не только главы, повествующие о Притху Махараджа, но и вообще весь Шримад Бхагаватам. Because in the Srimad Bhagavatam, we hear of the lives, activities, teachings of the incarnations of the Lord and of the pure devotees of the Lord. Потому что Шримад Бхагаватам повествует о жизни, деяниях и наставлениях, воплощении Верховного Господа и его чистых преданных. Such personalities are very perfect in all their dealings. Верховный Господь, его преданные, совершенны во всех отношениях. So we learn how to perform different kinds of activities by hearing and observing how the experts perform them. Поэтому, слушая о том, как они совершали те или иные деяния, мы можем брать с них пример. So Prithu Maharaj, of course, he was a great king. He ruled over the entire world. Притху Махарадж был выдающимся царем, он правил всем миром. He was very broad-minded. He was very judicious, very fair towards all the citizens.
Он был очень широкомыслящим человеком, он был беспристрастен и справедлив ко всем своим подданным. He was a protector of the earthly planet herself. Он был защитником планеты Земля. And he was also able to subdue all kinds of rogues and miscreants. И он также держал в узде разных негодяев и преступников. And also to subdue other kings who were belligerent. А также держал в подчинении непокорных царей. So if people have different kinds of aspirations in this world, they can learn how to attain those by hearing about Prithu Maharaj. Какими бы ни были цели человека, он может достичь этих целей, если просто будет слушать повествование о Притху Махарадже. Here in the first of these three verses that I read, there are different kinds of material goals mentioned. В первом из серии из 3 стихов, которые я сегодня прочитал, перечисляются различные материальные цели, к которым может стремиться человек. To become great, Например, прославиться, to become, to increase the duration of life. прожить долгую жизнь. That's a material desire, after all, you know, to remain in this material body longer. Это материальное желание, по сути, это желание дольше оставаться в материальном теле в этом мире. To become great means to have a lot of influence over others. Прославиться или стать великим означает стать очень влиятельным человеком, влиять на других людей. To gain promotion to the heavenly planets is another very common material desire. Достичь райских планет – это тоже довольно распространенный вид материального желания. It's mentioned here, one can promote the causes of Dharma, Artha, Kama, Moksha, religion, economic development, sense gratification, and liberation. Здесь говорится, что слушающий эти повествования может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, испытать все наслаждения, освободиться от материального плена. То есть он может достичь совершенства в дхарме, арте, каме и мокше. These are the aspirations of the pious karmis. А это как раз те цели, к которым стремятся благочестивые карми. These causes are promoted in the 4 Vedas. Эти цели пропагандируют 4 веды. So that therefore many Hindu people are aspiring for these goals. Вот почему к этим 4 целям стремятся очень многие индусы. But of course, from the point of view of pure Krishna consciousness, they are material goals, although they're pious goals. Конечно, с точки зрения чистого сознания Кришны, это все материальные цели, хотя и благочестивые. Also to counteract the contaminations of the age of Kali. Также одно из благ, которое можно получить, это свобода от оскверняющего влияния века Кали. It's very difficult
to get free from such contamination. Это вот такая вещь, от которой вообще очень трудно освободиться. But even pious materialists, they recognize it's Kali Yuga. Даже благочестивые материалисты признают тот факт, что они живут в Кали-югу. And they would like to purify themselves. Им бы хотелось очиститься. So one can say it's a kind of material desire. Так что, конечно, все это можно назвать материальными желаниями. But here in this verse says, from all sides, it is advisable for a materialistic person who is interested in such things to read and hear the narrations of the life and character of Prithu Maharaj. Здесь в этом стихе говорится, поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествование о жизни, удивительных качествах Махараджа Притху. And continuing also in the next verse that a king who is desirous of victory and ruling power, if he chants a narration of Prithu Maharaj 3 times before going forth on his chariot, then he'll subdue other kings and they'll pay taxes to him. Эта тема продолжается в следующем стихе, где говорится, если царь, который стремится одержать победу и завоевать власть, прежде чем зайти на колесницу, трижды перескажет повествование Махараджа Притху, то он покорит своих вассалов, они уплатят ему дань сами. Hearing about Prithu Maharaj, it brings him into one's life. Can you please paraphrase that? Hearing about Prithu Maharaj it's like inviting Prithu Maharaj into one's life. Когда мы слушаем о Притху Махараджу, по сути, мы как бы приглашаем его в свою жизнь. Just like if we're chanting Hare Krishna and we're hearing about Krishna's pastimes, Krishna's instructions, that's inviting Krishna into our lives. Точно так же, когда мы слушаем о Кришне или прославляем его, читаем его наставления, это то же самое, что по сути мы приглашаем Господа Кришну прийти в нашу жизнь. So Prithu Maharaj, I mean, on the one hand, he's a Shaktivesh avatar, but on the other hand, he's a pure devotee of Krishna. Притху Махараджа, с одной стороны, является Шактивеша аватарой, с другой стороны, он чистый преданный Кришне. And devotees of Krishna in general are blessed and empowered by Krishna. И в основном преданные Кришны благословлены им и уполномочены им. So that's why it's, if one wants to advance in Krishna consciousness, it's important to hear about the pure devotees, to hear their instructions, to follow in their footsteps, and to worship them also. Поэтому, если кто-то хочет преуспеть в преданном служении, он должен общаться с чистыми преданными, получать от них наставления, служить им и оказывать им почтение. Sometimes we hear in India people saying, "Oh, I don't need a guru. I know Krishna." Иногда в Индии можно слышать от людей, люди говорят, мне не нужен гуру, я и так знаю Кришну. Or even sometimes devotees might say, I only listen to my guru, I don't need to listen to other devotees. Иногда от преданных можно слышать такие фразы, я слушаю своего гуру, с чего я должен слушать еще других преданных. But these are not the correct mentalities. Но и то, и другое – это неправильное умонастроение. Krishna is more pleased if we worship his devotee and serve his devotee than even if we serve him.
Кришне больше нравится, когда мы поклоняемся Его преданному и служим Его преданному. Это больше нравится, чем когда мы поклоняемся непосредственно Кришне и служим Ему. As we know from the Adi Purana, that Krishna says, one who claims to be my devotee is not my devotee. В Ади-Пуране есть стих, где Кришна говорит: тот, кто называет себя моим преданным, таковым не является. But one who is a devotee of my devotee, he is my real devotee. Тот же, кто преданно служит моему преданному, вот тот действительно мой преданный. So that same mood is also captured in this third of the three verses that we read. И вот это умонастроение выражено в третьем из 3 стихов, которые мы сегодня прочитали. You know, a pure devotee who is executing the different processes of devotional service may be situated in a transcendental position, being completely absorbed in Krishna consciousness. Там говорится, что чистый преданный, поглощенный разнообразной деятельностью в преданном служении, тут в русском переводе этот момент немного ушел, в английском у нас по-русски написано, он занимает трансцендентное положение, в английском, что он может занимать трансцендентное положение. Это только у меня одного зависает. Being completely absorbed in Krishna consciousness. Так как он полностью погружен в сознание Кришны. Even he, doing devotional service, must hear, read, and do service to hear about the character and life of Prithu Maharaj. Но даже он, служа Господу, должен слушать, читать и побуждать других слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. So maybe one is very seriously practicing Krishna consciousness, but unless he hears about and glorifies the pure devotees of the Lord, then he won't really please Krishna. Кто-то может даже очень серьезно заниматься практикой преданного служения, но если он не будет слушать о деяниях чистых преданных, не будет прославлять чистых преданных, то вряд ли он сможет доставить большое удовольствие Господу Кришне. So, Prithu Maharaj is one of the greatest devotees. А Притху Махарадж — это один из величайших преданных. And therefore, it's very, very important to hear about him and to hear his instructions carefully. Вот почему очень важно слушать о нем и внимательно слушать его наставления. To follow in his footsteps. Также идти по его стопам. And we could say that he was even though very great personality, he was very humble also. И хотя он был очень велик, он также был очень смиренный. When the 4 Kumaras came to visit him, he immediately got down from his throne. He offered them very nice sitting place. He washed their feet. Когда к Махараджа Притху пожаловали 4 кумара, он тут же спустился с трона, выразил им почтение, удобно усадил их и омыл им стопы. He sprinkled the water on his head and on the heads of his family members. И потом этой водой он окропил свою голову и головы своих домочадцев. And then, especially importantly, he began to inquire from them about spiritual life, about the real goal of life. И потом, что очень важно, он стал расспрашивать кумаров о том, в чем состоит высшая цель жизни. And he very attentively listened to their reply.
Они стали отвечать, а он очень внимательно слушал их. So he shows the example of how to respect great devotees. То есть он показал пример того, как нужно с почтением относиться к великим преданным. And this makes him very, very great himself. И это, по сути, его самого делает великим преданным. So we can learn all about how to properly execute devotional service and how to properly respect and associate with Krishna's devotees from the life and teachings of Prithu Maharaj. Так что, изучая жизнь и деяния Махараджа Притх, мы можем научиться тому, как правильно относиться к Господу и его преданным. Okay, so I'll finish there. На этом мы закончим читать. Any questions, please? Если у вас вопросы. Харе Кришна. Харе Кришна. Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. А может ученик развить такое настроение, чтобы быть духовным учителем, ему служить, не ждать там, что там в духовном мире, а просто вот такое настроение служить каждую жизнь. Нормально так? Звук прерывается, вы можете коротко в одной фразе сказать, потому что я только обрывки слышу. Можно настроение, чтобы служить духовному учителю, развивать. Некоторые развивают, хотят, а вот именно вот такое нормально? Кто-то понимает вопрос? Я не могу понять, чтобы служить духовному учителю, как? Я не пойму. За жизнью. Жизнь за жизнью или в этой жизни? Да, просто жизнь, вот он будет, и там и с ним. Все, понял. Is it okay for a disciple to develop the desire to cultivate the mood of serving his spiritual master life after lifetime, wherever he goes, to follow his spiritual master and serve him there? Yes, it's recommended in Janme Prabhu say, Да, in the song by Narottam Das Thakur. это Нароттам Дас Такур рекомендует в своей песне, где он поет Джанме Джанме Прабху Сей. Tomorrow, by the way, at least here, is the disappearance day of Narottam Das Thakur. Кстати, завтра, по крайней мере, здесь у нас день ухода Нароттам Дас Такура. So it will be nice for you to sing some of his songs tomorrow, wherever you are. Будет здорово, если вы исполните какие-то из его песен, где бы вы ни находились. День. What's that? Вы, может, текстом будете писать, потому что так получится быстрее. У вас... В России сегодня... He says that in Russia we celebrated today. Yes, so please chant some of his bhajans. Поэтому попойте, пожалуйста, его баджаны. Да, спасибо большое, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Also in Australia, huh? И в Австралии, похоже, тоже сегодня. How is that? Как такое может быть? To the east and the west of us. К You're западу celebrating. и к востоку от нас все празднуют сегодня, мы празднуем завтра. Tomorrow, Panchami Titi. Потому что у нас здесь Krishna завтра Paksha. Панчами Титхи, Кришна Пакша. Srila Narottam Das Thakur disappearance. Вот Шрила Нароттам Дас Такура. This in Russia and Australia is Panchami or No, today? no. We have tomorrow, Guru Maharaj. Not today, tomorrow. Oh, yeah, tomorrow, right? Okay, yeah, that Yeah, makes sense. Australia tomorrow, yeah. Okay. Австралия все-таки завтра. It's a big festival in Bangladesh. Usually it goes for 3 days and many millions of people come. Этот
праздник очень пышно отмечают в Бангладеш, там 3 дня его празднуют, и буквально миллионы людей участвуют. And usually every ISKCON temple has its own bookstall, so there's like a street of ISKCON bookstalls. На этом празднике каждый храм ИСККОН выставляет палатку с книгами, там получается целая улица с книгами Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. And also a lot of prasadam distribution and big public programs with kirtan and lectures. Также много раздается просада, проходят публичные лекции и другие программы. Харе Кришна, Гуру. Можно спросить? Харе Кришна. Во-первых, насчет календаря. Вот у нас в календаре есть такое, настройки, нажимаешь, и там написано алгоритм вычисления. И есть выбор: текущее местоположение или ISKCON Майяпур. То есть в нашем календаре, если берешь ISKCON Майяпур, то завтра получается уход на Ротам и Дастакур. Если берешь местный, то сегодня получается. Так интересно. В нашем же календаре. Здесь. In our mobile calendar application, we've got an option either to calculate for your present location or for ISKCON Mayapur. If you choose ISKCON Mayapur, it shows that Narottam Das Thakur's disappearance day is tomorrow. If you choose current location, it shows that it's... А если текущее положение, то сегодня показывает или что? Нет, если текущее положение, то завтра. Если берешь алгоритм Майяпур, нет, подожди. Если текущее, то сегодня, а если Майяпур, то завтра. For current location, for Russia, it shows it's today, and ISKCON Mayapur, it shows it's tomorrow. Yes, okay, well, whichever day you observe it, remember Narottam Das Thakur and chant some of his bhajans. В какой бы день вы не отмечали, главное вспомнить Нароттам Дас Тхакура и спеть что-то из его песен. Гуру Махарадж, можно теперь спросить вот по тексту? Let me finish. Сейчас дайте договорить. Books that were written by the Goswamis and of course the scriptures and also many of the acharyas commentaries like Sridhar Swami, they're all written in Sanskrit. Шастры, многие труды ачарьев, такие как комментарии Шридхара Свами, например, они все написаны на санскрите. So, you know, the common people of Bengal, they couldn't understand it. А простые бенгальцы не понимают санскрит. So Narottam Das Thakur, he wrote the bhajans explaining Krishna conscious philosophy in a simple Bengali. И поэтому Нароттам Дас Тхакур объяснил всю философию сознания Кришны на простом бенгале в форме своих баджанов. So they're very, you know, nice songs. People could gather together and sing them and, you know, in a sense, enjoy singing and dancing, and also they could learn the philosophy of Krishna consciousness. Очень красивые песни, люди собираются вместе, поют их, они наслаждаются этим процессом, танцуют, и при этом они усваивают основы сознания Кришны. So, you know, it attracted many people. Practically every village of Bengal you go, people know how to play mridanga nicely. They can play the kartals nicely. They can chant very nice bhajans and kirtan. И в свое время это практически всех бенгальцев привлекло к созданию Кришны. Если сейчас прийти в Бенгалию, в каждой деревне
Все умеют очень красиво играть на мриданге, на караталах, очень красиво исполнять эти баджаны. Even I remember, Narottam Das Thakur and his followers, they preached in Manipur also, that Manipur became a Vaishnav kingdom. Наротам Дас Такур и его последователи проповедовали даже в Манипуре и сделали его вайшнавским царством. And I remember when I first went to Burma, Myanmar, must have been about 40 years ago. I went to the city of Mandalay. There was a big Manipuri community. Я помню, когда я впервые оказался в Бирме, нынешней Мьянме, около 40 лет, я приехал в город Мандала, и там увидел очень большую общину манипурцев. And it happened to be Gaur Purnima. И приехал я туда как раз на Гаура Пурниму. And they were having a big, all the Manipuris, they have many Manipuri houses, they have their garden, and in the garden they have a big temple of usually Gaur-Nitai. И вот они жили там в частных домах манипурцы, и у многих в саду храмик, и в этом храме большие божества Гаура-Нитая. The temples themselves were big. Many people could sit and for programs. Причем храмы достаточно большие, то есть там много людей могут сесть и проводить программу. So it was a Gaur Purnima. They were, they have the big long mridangas. They were, chanting kirtan, and they were chanting the songs of Narottam Das Thakur. И вот была Гаура Пурнима, они там сидели с длинными такими мридангами и пели баджаны Наротам Дас Такура. And also they performed many dramas of the pastimes of Lord Chaitanya. И были у них также театральные постановки об играх Господа Чайтаньи. So the influence of Narottam Das Thakur, it was a very great influence in reaching out to the common people and giving Krishna consciousness to them. Так что Наротам Дас Такур оказал очень большое влияние на простых людей. Он дотянулся до них своей проповедью и дал им сознание Кришны. So, he's an important acharya in our sampradaya. Так что он важный ачарья нашей сампрадайи.